Ladies and gentlemen, members of parliament, distinguished guests, I'm Mάγδα Τσέγκου, and I welcome you to our event today on the topic Ukraine, the search of a peaceful solution of a military conflict, during which we will have the chance of listening to eminent speakers. The main speaker will be Mrs. Manel Emsalmi, who is an international relations advisor to the European Parliament. Thank you very much. And the members of the Greek Parliament, Mr. Alexandros Markoyanakis, Parliament member of the Party New Democracy. Thank you very much. Mr. Athanasios Papathanasis, Parliament member of the Party New Democracy. Thank you. Mr. Meltiadis Zambaras, Parliament member of the Party Syriza. Mr. Ioannis Loverdos, Parliament member of the Party New Democracy. Mr. Ilhan Sabri Ahmed, Parliament member of the Party PASOK. Thank you very much. Mrs. Eli Papagelis, Deputy Mayor of Volunteerism of Agia Paraskevi Municipality. Thank you very much. And Mr. Dr. Frederick Enkel, Professor of International Relations and Political Science at PSB Paris, School of Business and Science of France. He is online now. Mr. Larry Johnson, CEO of Berg Associate LLC. Thank you, Mr. Larry. Thank you for being here today. Today's event is honored with the presence of following distinguished guests. Let me introduce them in a few minutes, please. I would like to start, first of all, with Mrs. Manel Emsalmi. The stage is yours, Mrs. Manel. Thank you so much, dear Magda. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like first to thank Breathe Purity organization, John and George, for their work, constant work, to make this event happen today in Athens, in Greece. I'm really thankful for your efforts. Thank you so much for bringing together very distinguished guests and excellencies today to speak about the issue of Ukraine crisis. Ladies and gentlemen, excellencies, it is an honor for me today to speak in the Greek Parliament, beacon of democracy, freedom of speech and peace. It is an honor for me today to be one of the co-organizers of this conference to speak about Ukraine and how to implement peace in Europe. Europe, the continent of peace. In Athens, which is a symbol of democracy and freedom. Since more than 3 years, Europe has witnessed for the first time a conflict on its ground after the Second World War. With the war on Ukraine, for more than 3 years now, people found itself addressing so many challenges to support Ukraine and also to stand for freedom and justice. Addressing the issue of Ukraine adhesion to the EU requires much work, and addressing the issue of Ukraine implementing peace is also controversial. However, we are here today to discuss how can we contribute to help Ukrainians fight for their liberty and justice, and also how can we contribute for peace and fight against corruption, as well as the implementation of democracy and gender equality in Ukraine. And as Aristotle puts it, I quote, "Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding," end of quote.
Ladies and gentlemen, we are here today to speak about Ukraine, but you already know that we are in March, which is the Women's History Month, and I would like to speak about the impact of the war on women and girls, especially in Ukraine. This conflict has caused the Ukrainian people immense pain over the last 12 months, resulting in millions of people being displaced, thousands of deaths, and the destruction of vital civilian infrastructure. Women and girls in Ukraine are suffering greatly from increased gender-based violence and human trafficking, as well as from losing important sources of income and seeing an increase in poverty. Many people no longer have access to survival services, healthcare, and other vital types of assistance due to the widespread loss of infrastructure. I'd like to also thank all women's organizations, Ukrainian women's organizations, working heavily to support women in Ukraine during the war. These days, helping the approximately 18 million Ukrainians in need and safeguarding civilians must continue to be the primary concern. Human rights violations, including the alarming rise of sexual assault, need to be looked into, and victims need to have justice. Peace in Ukraine. We desperately need peace. This is what UN Secretary General also during the UN 55th session mentioned. There is constant communication with Ukrainian authorities to address the numerous violations of the law that the Ukrainian population have witnessed, but also there is an ongoing demand to implement peace. Including regarding the Ukrainian adhesion to the EU, there is a need to fight against corruption, and this is what the Ukrainian government did during more than 2 years now. To address the problem of corruption in Ukraine and under pressure from the US and the EU, Zelensky had to fire Ukraine's defense minister, Reznikov, who was implicated in a corruption scandal. Companies associated with him inflated several times the cost of food products for the Ukrainian army. The new defense minister promised to eradicate corruption, but everything remains the same. Not long ago, the SBU arrested a group of high-ranking defense ministry officials who stole $40 billion for the purchase of shells for the AFU. So here we find that Ukraine is doing much work to fight against corruption and also to be able to join the EU. The money which is given by America and the EU, including the EU budget, is used to finance Ukraine, and it is also important to mention that the population has fallen from 45 million to 30 million because of the war. The war caused a huge human and economic loss to the Ukrainian people. Unfortunately, this war is turning into a black hole in which tens of billions of dollars and euros of Western aid are disappearing. More and more often sensible politicians, such as the Italian defense minister, talk about the start of peace talks. But the time being, the EU is trying to help primarily with financial plan for Ukraine, and the peace plan is waiting. It is widely recognized that the Russian sanctions are destabilizing the economy, and because of the sanctions, a lot of European economies have lost, companies have lost about 100 billion euros. It should be recognized that Europe today has become in a confrontation, but this means that it is time to think about economic interests, but it's also time to think about ending the war and finding a peaceful solution for the Ukrainian crisis and the Ukrainian population. I would like to go back to the UN
which is concluding this debate, and we'll see with our distinguished guests how can this debate would contribute to a fruitful discussion. During the UN Assembly, the UN Secretary General called, I quote, for peace. Beyond condemnation, we, the United Nations, must actively work towards a comprehensive, just and sustainable peace in line with the charter of this organization. There is also a big concern regarding children's mental health in Ukraine, as well as the fact that young people quit school since 2 years and might have a huge impact on their well-being in the future. Education is a necessity and a human right according to UN Charter, and Ukrainian children should go back to school like their European peers. Ukrainian children have not only lost their homes and school, they've lost their sense of safety and security. They've lost also members of their families, and they have to cope with trauma and also to cope with their lack of education and their lack of integration into the European continent. We continue this call for peace, believing it is possible. I quote Mr. Chris Poloski, saying that war has shattered the life of the Ukrainian people, but it has not broken their home. I hope that this conference will bring hope for the Ukrainian population. Thank you very much. Mrs. Manelli, we would like to thank you very much. Very interesting. Next. I'll speak in Greek. In English, I'm sorry, I guess that's a problem. Ladies and gentlemen, at dawn on 24 February 2022, the clock of European history suddenly turned back several decades. When the Russian armed forces violated the internationally and also bilaterally by Russia itself recognized borders of Ukraine. For the Europeans, happened something that they had not experienced since the outbreak of the Second World War. An invasion by one European state into the territory of another for the purpose of annexation. The shock was enormous, and the metonym Special Military Operation failed to convince anyone outside Russia that this war was not a war. Along with the taboo of war, another taboo was also broken, that of the inviolability of the borders of European states as established by Point 3 in the Helsinki Final Act of 1975, an agreement signed by all European countries, except one. Here, of course, to be precise, we should say that this taboo was violated earlier, before the invasion of 2022. It was already violated in 2014 when the invasion and annexation of Crimea again by the Russian Federation. Note this, if you like. The Crimea was recognized as Ukrainian territory by Russia. In fact, Russia had even entered into a multi-year lease agreement for the Sevastopol naval base. So clearly, Russia did recognize it as Ukrainian territory. Therefore, since the end of the Second World War until today, no European country other than Ukraine has been invaded by another European country, and no European territory has been annexed to another. Let us keep this point. It is useful for drawing conclusions. Today, 2 years after the last massive invasion, war has well and truly settled in this region of southern Eastern Europe. A savage and inhuman war, like all wars, with tens of thousands of deaths, soldiers and civilians, an incalculable number of wounded, and undetermined number of missing persons, and millions of Ukrainian refugees scattered across many European countries. These figures show the scale of a tragedy
which in the European experience has no precedent other than the greatest war known to mankind, World War II. Even as we speak, bullets, shells, missiles, rockets, and every other instrument of death are being unleashed in a furious struggle, causing daily human casualties, killing and wounding. Our meeting today in Athens, hundreds of kilometers away from the bloodshot Ukrainian territories, is about discussing possible ways out of this war. Only we should keep in mind we are discussing among ourselves in peace without the presence of the protagonists. Whatever we say is limited by the status we do not have. We are not direct parts of the war. This, of course, does not mean that this war tragedy should not concern us. On the contrary, it does concern us, and for many good reasons. It is in this context that today's event is taking place, and I thank its organizers for inviting me to attend and speak. The title of the event clearly invites us to talk about the prospects for peace, for ending the carnage that began in Europe with the invasion of Ukraine by the armed forces of the Russian Federation. Our discussion is not, of course, taking place in a vacuum. Throughout these months, all over the world, many experts and non-experts alike have taken part in the public debate that has been launched all over the world and in every possible medium. In the context of this debate, many different proposals have been heard, and I will summarize some of the basic ideas and comment on them. The first of the many issues that have been raised in the international public debate for a peace solution is that of guarantees. Guarantees that are supposed to be provided to Ukraine so that it will agree to give up the attempt to restore its territorial integrity. Allow me to insist on this point for a moment, because although it is heard by many, it has important aspects that I'm not sure that everyone is aware of, and that we should pay particular attention to. So let us look back at the history of such guarantees in the case of Ukraine, and secondly, let us look at what the provision of guarantees for an independent state means in general. Let us discuss them in order so that we can come to the real value of a guarantee regime in a case like that of Ukraine. Ukraine has in the past received guarantees for its independence and territorial integrity, and indeed from Russia itself in 1994 with the signing of the Budapest Protocols. At that time, the Russian Federation provided guarantees to Ukraine in exchange for the return of some 2,000 Soviet nuclear warheads to Moscow. One-third of Russia's current nuclear arsenal came from the guarantee that Russia itself gave to Ukraine in 1994. How much value did these guarantees have in the end? In other words, have we found out who will guarantee that the guarantees given will this time be held? Here's the first question, to which I do not have an answer, if someone has the answer. Guarantees are, of course, linked to two other issues, the territorial issue and Ukraine's free choice of international political position. On both of these issues, there are problems. As far as the territorial issue is concerned, Russia has already proceeded with the annexation of the occupied territories. A fait accompli has therefore been unilaterally created. Will Russia agree to return territories that only recently its president called New Russia? I do not see how. Or will the future of Crimea, which has been under occupation since 2014, also be discussed? Very optimistic. So what should the Ukrainians discuss?
the recognition of its occupied territories as the territory of Russia as a guarantee that no more regions will be annexed in the future. As far as Ukraine's free choice of its international position and alliances is concerned, the question of its neutralization is artificially raised. For those familiar with international relations, neutralization equals limited national sovereignty, since a state that is not free to make foreign policy choices suffers a clear restrictions of its national sovereignty. In other words, there are those who propose that in 21st century Europe there should be a quasi-state with a quasi-government and a quasi-sovereignty. I do not know whether those who are proposing this realize how far back in time they are sending Europe. They are taking us back to the days of protectorates and states that were formally independent, in reality merely self-governing territories, and perhaps not even that. We have not seen anything like this on our continent since the 19th century, and it does not fit in the mind of any modern European. I would now like to move on to another issue that is raised in our debate. This is the protection of minorities, with obvious reference to the Russian minority in Donbass. No one can argue with the need to protect every minority, wherever it is located. On our continent, we did not expect in the 21st century that someone would try to teach us armed lessons in minority protection. Through the evolution of history, we have found ways and methods that respond to the need to protect minorities without mobilizing armies, tanks, violating borders, or illegally annexing territories. So there are many ways to protect minorities, but allow me to mention the simplest one. First and foremost, they are protected, but by not being used as a pretext for invading the territories of neighboring countries. For anyone who wants examples from history, I would cite Sudetenland in 1938 and Cyprus in 1974. I think the above-mentioned examples cover all relevant questions. In the first case, we had the prelude to World War II. We went from Hitler's demands for the protection of the Germans in Sudetenland to the Munich error in 1938, and less than a year later, in September 1939, to the invasion of Poland and the greatest bloodbath in human history. In the second case, in 1974, we were led to the invasion and illegal occupation that marks the Cypriot tragedy to this day. Let us think for a minute in this room what will happen in Europe if this pattern of protecting minorities is followed. From the Baltic Sea to the ends of the continent. We in Greece have bitter experience, and the debate is taking place in Athens. Let us not forget some of us. Who finally decides on the peace? Ladies and gentlemen, I do not believe that we have before us an easy debate, not only because there is difference of interest, but also because we have a corruption of meanings. Peace is wished for by many, but a few mean it, and even fewer actually work for it. On the contrary, in its name, there are many who work to achieve other ends. In our own case, in the Russo-Ukrainian war, the decision-making lays to those who experienced and continue to experience the invasion. Those who saw their countries' internationally recognized borders violated by nuclear
superpower. The Ukrainians, therefore, have the first say. They are the ones defending themselves, and wars end not just when the aggressor has got what it wants, but when the defender cannot go on any longer. Therefore, as long as the Ukrainians insist on defending themselves, the vast majority of European countries will continue to support their struggle. And when they again decide that they want peace, then again the vast majority of the people and governments of Europe will stand by them. Peace may be our wish, but it will be their choice. And for a peace to be meaningful, it must heal the wounds opened by Russia's invasion on 22 February 2022. Which are they? The inviolability of borders, as all European states understand it, except one, obviously. This means that unilateral annexations of territories through wars can be accepted. Full respect for national sovereignty, without a regime of coercive neutrality, such as those imposed in the past under the threat or use of force. After all, even Finland, the most prominent example of this, gave up its neutrality and has now opted to become part of a large European border with Russia. Protecting the rights of minorities, as we Europeans know it, by building a rule of law and not by the use of force. Because for us in Europe, human rights are not protected by aggression, but by international treaties and their implementation. This is the position that I support, and I think I have presented my arguments clearly and without being long-winded. After all, most of my arguments are common ground for Europeans. They come from our common historical experiences, experiences that are documented and therefore indisputable, experiences that unfortunately have not taught all Europeans equally. Because for us, Russia belongs to the large European family, but the question is what it believes. Because in our family, in Europe, there are commonly agreed rules which anyone who wants to be counted as a member of it must respect. Peace, respect of borders, the avoidance of violence, and the defense of human rights are some of these rules, the most basic ones. Anyone who seeks peace in Ukraine must therefore be aware that peace passes through fundamental European values. And these values determine that peace in Ukraine can only be decided by Ukrainian people themselves, with the rest of us, European democrats, standing by their side in war as well as in peace. At this point, this is what we can provide, and it is crucial that we can prove to the international community that Europe remains a continent of sovereign nations willing to live together without the fear and the threat of war being a part of the relations. In the end, only those accepting this fact can be considered part of the European family. Ladies and gentlemen, I'm young, and I'm a young member of the Greek Parliament, elected about just a year ago. I'm not an expert in international relations, as perhaps others insane there are, but I'm a man who has been following with concern what is happening on our European continent. In February 2022, I was 38 years old. I was born a decade after the invasion of Cyprus. In my years of life, therefore, I had not known what an invasion was and what a full-scale, massive, conventional war was in terms of other times, with tens of thousands of dead, maybe even hundreds of thousands. For 2 years now, I have been watching what is happening, and I'm filled with fear for the future. For what future awaits my young children?
in the decades to come, what I want for them is to be able to live in a continent of peace and cooperation, just as I grew up. So as far as peace in Europe is concerned, I'm prepared to do what is necessary. And that is why I thank once again the organizers of today's event for giving me the opportunity to speak about the meaning of peace. But on one condition, that peace is based on the principles I described earlier, that it reflects the fundamental principles of European civilization. It is for this peace and for this Europe that we must all work without ulterior motives and unrealistic claims. The road is not easy, but it is up to us to travel it. Thank you very much for your attention. Next guest is Mr. Athanasios. Mr. Athanasios, thank you very much. He is also parliamentary member of the party New Democracy. Thank you. The floor is yours. Ευχαριστώ, φίλη Μάγδα, για την ευγενική πρόσκληση και βέβαια τους διοργανωτές. Και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσίαση. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σήμερα επισημαίνουμε μία από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή η σύγκρουση δεν είναι μόνο μια απλή περιφερειακή διαμάχη, αλλά μια απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Καθώς εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό, είναι καθήκον μας να εξετάσουμε τα διάφορα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτόν τον ανησυχητικό, συγκρουσιακό στίβο και να αναζητήσουμε τρόπους για την αποτελεσματική προαγωγή της ειρήνης. Διεθνώς η αλληλεγγύη προς την Ουκρανία είναι η μόνη επιλογή για κράτη που πρωτίστως σέβονται τον εαυτό τους και τις αξίες της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης. Η αλληλεγγύη έχει εκφραστεί μέσω πολιτικής, στρατιωτικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής υποστήριξης. Πολλές χώρες, κυρίως δυτικές, έχουν προσφέρει οικονομική βοήθεια, στρατιωτικό εξοπλισμό, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Στο εσωτερικό της Ουκρανίας, η αλληλεγγύη εκφράζεται μέσω της συσπήρωσης του πληθυσμού γύρω από την άμυνα της χώρας, την υποστήριξη στις ανάγκες των εκτοπισμένων και των τραυματιών λόγω της σύγκρουσης, καθώς και συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες που προσφέρουν ήδη πρώτης ανάγκης υγειονομική φροντίδα και υποστήριξη στους στρατιώτες της μάχης. Πολλές χώρες και κυρίως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, καθώς και διεθνείς οργανισμοί, έχουν προσφέρει οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία για την ανοικοδόμηση των υποδομών της, την υποστήριξη του πληθυσμού που έχει πληγεί από τη σύγκρουση και την ενίσχυση της οικονομικής της σταθερότητας. Η αλληλεγγύη προς την Ουκρανία αποτελεί ένα δυναμικό υπόδειγμα που εκτείνεται σε διεθνές, κοινωνικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, δείχνοντας την ενίσχυση των δεσμών ανθρωπιάς και αλληλεγγύης στα πλαίσια της δικής μας παγκόσμιας κοινωνίας, των δυτικών φιλελεύθερων αξιών, αντιμετωπίζοντας τις σφοδρές προκλήσεις που προσπαθούν να δοκιμάσουν τη συνοχή μας. Επακριβώς, κυρίες και κύριοι, τονίζω αυτή τη συνοχή και συνεκτικότητα που επέδειξε σύσσωμη και αποφασιστική αντίδραση από το σύνολο της Δύσης, μέσω πρωτίστως της οικονομικής πίεσης και των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με τη διπλωματική καθολική στήριξη Ουκρανίας και του αμυνόμενου Ουκρανικού λαού, αλλά και με τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη στρατιωτική στήριξη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Η θέση της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία αντικατοπτρίζει την ιστορική μας τοποθέτηση από αρκετών χρόνων ως τη μήτρα της Δύσης, τη σύγχρονη περπατησιά μας στον κόσμο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, τη συμμετοχή Ελλήνων στον αγώνα για ανεξαρτησία των Αμερικανών, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την εκστρατεία στην Κριμαία κατά των Πολσεβίκων, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Ψυχρό Πόλεμο, την εκστρατεία στην Κορέα και πολλές άλλες. Πάντα στο πλευρό της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της εδαφικής ακεραιότητας, πάντα απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα. Ανελεύθερες ιδεολογίες και ευμοστακείς ηγέτες. Οι αρχές μας αλλά και η θέση μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ μας καταπέφτουν στις χώρες που εκφράζουν στεναρά την υποστήριξή τους στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και καταδικάζουν τη ρωσική εισβολή. Σε άμεσα ανταπόκριση στην κρίση, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει αρκετές κρίσιμες πρωτοβουλίες που αντανακλούν τη θέση και την πολιτική της απέναντι στο ζήτημα. Πρώτον, διπλωματική υποστήριξη.
Η Ελλάδα έχει εκφράσει επανειλημμένα την αλληλεγγύη της προς τον Ουκρανικό λαό, συμμετέχοντας στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφορετικά διεθνή φόρα. Ανθρωπιστική βοήθεια. Η χώρα μας έχει παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, στέλνοντας ειδική υποστήριξη και προσφέροντας βοήθεια σε πρόσφυγες και εκτοπισμένους πολίτες. Τρίτον, στρατιωτική υποστήριξη σε συνεργασία. Ακολουθώντας τη γραμμή του ΝΑΤΟ, έχει συμμετάσχει στη στρατιωτική υποστήριξη που έχει αποσταλεί στην Ουκρανία, διατηρώντας παράλληλα τη δέσμευσή της για την ασφάλεια στην περιοχή. Τέταρτον, προστασία της ελληνικής μειονότητας. Μια ιδιαίτερη πτυχή της αντίδρασης της Ελλάδας αφορά την προστασία των ελληνικών κοινοτήτων στην Ουκρανία και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μαριούπολης, που έχουν επηρεαστεί από τις εχθροπραξίες. Πέμπτον, εκπαίδευση και πολιτιστική υποστήριξη. Η Ελλάδα έχει επίσης προσφέρει υποτροφίες και εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε Ουκρανούς φοιτητές, διατηρώντας έτσι την πολιτιστική και εκπαιδευτική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο της γεωπολιτικής στο πλαίσιο αυτού του πολέμου. Η Ουκρανία βρίσκεται σε μια στρατηγικά σημαντική θέση, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία. Η επιθυμία για επιρροή και έλεγχο σε αυτή την περιοχή έχει οδηγήσει σε γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις που έχουν επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Όπως είπε σήμερα και ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας Ευρώπης ΟΑΣΕ στην Επιτροπή Ασφάλειας, μόνο αφού κατανοήσουμε ακριβώς τα κίνητρα αλλά και τις κόκκινες γραμμές και τις απέναντι πλευράς, θα μπορέσουμε να προσέλθουμε σε έναν διάλογο με μεγαλύτερες πιθανότητες εξέβρεσης ισχυρής διπλωματικής λύσης, πάντα με στόχο την προάσπιση της ελευθερίας, εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας του Ουκρανικού λαού. Σε δύο συνελεύσεις του ΟΑΣΕ, στο Γερεβάν και τη Βιέννη, σημείωσα αφενός την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου. Αφετέρου, η λύση αυτή να ενσαρκώνει τη δικαιοσύνη που απαιτείται για το δίκαιο αγώνα των Ουκρανών πολιτών για την υπεράσπιση της χώρας τους, της ελευθερίας τους, αλλά και ευρύτερα τον φιλελεύθερο δυτικό τρόπο ζωής απέναντι στον αυταρχισμό. Επιπλέον, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις εσωτερικές πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις που διαδραματίζουν ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο. Η ανάπτυξη της δημοκρατίας και η εξάλληψη διαφθοράς στην Ουκρανία έχουν αντιμετωπιστεί με προκλήσεις, καθιστώντας τη χώρα ευάλωτη σε εσωτερικές αναταραχές και εξωτερικές επεμβάσεις, όπως ακριβώς συνέβη με την επανάσταση της πλατείας Μαϊντάν τον Φεβρουάριο του 2014, που για τον Ουκρανικό λαό αποτελεί κορονίδα της προσπάθειας για ένωση με την υπόλοιπη Ευρώπη και της πραγματικής αυτοδιάθεσης του Ουκρανικού λαού χωρίς σκιώδη καθοδήγηση. Ωστόσο, πέρα από τα γεωπολιτικά και οικονομικά κίνητρα, πρέπει να επισημάνουμε την ανθρώπινη διάσταση αυτής της σύγκρουσης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει ανίποτο πόνο και καταστροφή για τους κατοίκους της περιοχής. Οι άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, έχουν πληγεί και οι απώλειες ανθρωπίνων ζωών έχουν φτάσει σε τραγικά επίπεδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η προώθηση της ειρήνης απαιτεί συλλογική προσπάθεια και διπλωματική ευελιξία. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενωθεί για να πιέσει όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να επιλύσουν ειρηνικά τις διαφορές τους και να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα θα ήταν η εξέβρεση ειρηνικής διευθέτησης που θα σταματούσε τις συγκρούσεις και θα επέτρεπε στα εμπλεκόμενα μέρη να επανέλθουν σε μια κατάσταση αμοιβαίας αποδοχής και συνεργασίας. Συνέπειες αυτής της ανάγκης θα είναι η ανθρωπιστική ανακούφιση. Μια διπλωματική λύση θα μείωνε τις ανθρωπιστικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό, πολλοί εκ των οποίων έχουν γίνει πρόσφυγες ή έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά. Δεύτερον, η οικονομική σταθερότητα. Ο τερματισμός των εχθροπραξιών και η επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης θα συμβάλλει στην επαναφορά της οικονομικής σταθερότητας τόσο στην περιοχή όσο και παγκοσμίως, μειώνοντας τις αναταραχές στις ενεργειακές αγορές και στις αλυσίδες εφοδιασμού. Σε μια στιγμή, μάλιστα, που η κρίση τόσο στη Γάζα όσο και στην Ερυθρέα θάλασσα βρίσκεται σε έξαρση. Τρίτον, η αποκατάσταση της περιφερειακής ασφάλειας. Μια διευθέτηση θα συμβάλλει στην επίλυση των ανησυχιών ασφάλειας που έχουν προκύψει στην Ευρώπη και θα βοηθήσει την αποφυγή της περαιτέρω κλιμάκωσης ή εξάπλωσης σύγκρουσης. Τέταρτον, οι διπλωματικές και πολιτικές συνέργειες. Η διαδικασία επίτευξης μιας διπλωματικής λύσης θα απαιτήσει ενεργή δέσμευση και διαλειτουργία μεταξύ διεθνών οργανισμών, κρατών και μη κυβερνητικών οργανισμών, αναδεικνύοντας τη σημασία της πολυμέρειας και της διπλωματίας. Οι προκλήσεις για την επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης είναι πρώτον η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η κατασκευή εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών παραμένει μια σημαντική πρόκληση, καθώς οι μεταξύ τους αμφισβήτης και οι προϋπάρχουσες εντάσεις μπορεί να εμποδίσουν την πρόοδο προς τη διαπραγμάτευση. Δεύτερον, τα στρατηγικά συμφέροντα. Τα στρατηγικά συμφέροντα και οι εθνικές ατζέντες μπορεί να διαφοροποιούνται σημαντικά, δυσκολεύοντας την έβρεση κοινής βάσης για συνεργασία. Τρίτον, οι εξωτερικές παρεμβάσεις. Η επίδραση
από εξωτερικούς παράγοντες και τρίτες χώρες μπορεί επίσης να παίξει ρόλο στη δυναμική της σύγκρουσης, ενίοτε επιδεινώνοντας τις εντάσεις ή επηρεάζοντας τις συζητήσεις. Η ανάγκη για διπλωματική λύση στο Ουκρανικό πόλεμο αντικατοπτρίζει την επιδίωξη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και τον κόσμο. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να εργαστεί από κοινού με διπλωματία και κατανόηση για να επιτευχθεί ένα βιώσιμο και δίκαιο τέλος στη σύγκρουση. Ως εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, έχουμε υποχρέωση να εργαστούμε για την προώθηση της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας ενώσουμε τις προσπάθειές μας και ας αφήσουμε στην ιστορία να θυμάται όχι τη βία, αλλά την ειρήνη που καταφέραμε να επιτύχουμε μέσα από τη συνεργασία και τη διπλωματία. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι έχετε μια ανηλυμένη υποχρέωση και θα πρέπει να φύγετε σε 5 λεπτά. Ευχαριστούμε θερμά. Manel, thank you very much. Today, throughout discussion, we hope to reach a safe conclusion and to exchange views based on our interest and respect towards the current, incredibly difficult situation in Ukraine. The next guest, ladies and gentlemen, is Mr. Ioannis Loverdos. Please, Mr. Loverdos. Ευχαριστούμε και για την υπομονή σας, γιατί αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα εξαιτίας της ζωντανής σύνδεσης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσέγκου. Ξέρετε, όποτε ανεβαίνω σε ένα βήμα ή σε ένα θέατρο, θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Αλβέρτος Αϊνστάιν. Και είχε ρωτήσει κάποιος δημοσιογράφος κάποτε. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία της σχετικότητας, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μα γιατί δεν καταλαβαίνετε τίποτα, είναι πολύ απλή το απάντησε ο Αϊνστάιν. Γιατί είναι απλή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα πολύ απλό παράδειγμα να την καταλάβετε. Εάν βρίσκεσαι σε ένα αμφιθέατρο όπου μιλάει ένας βαρετός ομιλητής επί μια ώρα, νομίζουν ότι πέρασε ένας αιώνας. Εάν βρίσκεσαι σε ένα ωραίο μπαράκι με μια πολύ όμορφη καλή πυροκυρία, μια ώρα νομίζω ότι είναι δευτερόλεπτο. Αυτό λοιπόν δεν θέλω να παρουσιαστεί εδώ σήμερα τουλάχιστον μαζί μου. Να μην νιώσατε ότι έχει περάσει ένας αιώνας όταν βαρτότερα μιλάω. Για όσους δεν με γνωρίζετε, λέγομαι Γιάννης Λοβέρδος και πριν γίνω πολιτικός, πρωτού κατέβησα στην πολιτική, ήμουν επί 35 χρόνια δημοσιογράφος. Άρα, αντίθετα από τον συνάδελφο τον κύριο Μαρκογιαννάκη, δεν είμαι νέος, δυστυχώς, και έχω ζήσει πάρα πολλές καταστάσεις και πάρα πολλές εμπειρίες στα 65 μου χρόνια. Και γι' αυτό, όταν βρίσκομαι σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ξανάρθω. Νιώθω δέος. Και νιώθω δέος γιατί ξέρω ότι έχει συμβεί σε αυτό εδώ το χώρο. Από το 1875 μέχρι το 1945 ήταν η Βουλή των Ελλήνων. Πρωτού μεταφερθεί στα Παλιά Βουλή. Εδώ συνεδρίαζε για όλα αυτά τα χρόνια από την εποχή του Χαρίλαου Πυρκού μέχρι τον Ελευθέριο Βενιζέλου. Φανταστείτε τι έχουν δει αυτή η τύχη. Έτσι, από τη δολοφονία του μόνο με τον Ελληνία Πρωθυπουργού που δεν έχει δολοφονηθεί ποτέ στην Ελλάδα ευτυχώς, μόνο ένας, ελπίζω να μην υπάρξει κι άλλο, του Δελιγιάννη το 1905, θυμάμαι καλά, μέχρι πριν από 100 ακριβώς χρόνια, ήταν 25 Μαρτίου του 1924, δηλαδή πριν 100 ακριβώς χρόνια, ανακηρύχθηκε η δημοκρατία. Αυτό εδώ το βήμα. Επιλέξαμε την προστασία. Συνεπώς έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα και γιατί τα λέω, όχι για να σας κάνω μάθημα ιστορίας, αλλά γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική. Όποιος δεν ξέρει ιστορία και όποιος ξεχνάει την ιστορία είναι καταδικασμένος να υποστεί τα ίδια. Και τα λέω αυτά και έχουμε στο θέμα μας. Γιατί αυτό ακριβώς νομίζω ότι συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη. Δεζαβού. Ξέρετε, όπως σας είπα, μπήκα στη δημοσιογραφία του 1985. Ακόμα τότε υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος. Οι κάπως μεγαλύτεροι, δεν βλέπω, είναι όλοι παιδιά, είσαστε εδώ, μωρία και κορίτσια. Κάποιοι μπορεί και να είναι, να δημιουργούνται αμυδρά από τα παιδικά τους χρόνια. Υπήρχε τότε ο ψυχρός πόλεμος. Υπήρχαν δύο παρατάξεις, δύο συνασπισμοί σκληροί, που χάρη στην αγωνία μήπως χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα, είχαν κρατήσει την ειρήνη για περίπου 40-50 χρόνια. Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1989, όπως ξέρετε, κατέρευσε το Σοβιετικό μπλοκ. Και τότε, εγώ ανήκα στη γενιά εκείνη που είχαμε την αφέλεια να νομίζουμε ότι αυτό ήταν και το τέλος της σύγκρουσης, το τέλος των πολέμων, το τέλος των διαχωρισμών και ότι θα επανέλθει
μια ενότητα στην Ευρώπη. Ότι το όραμα των ιδρυτών της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γινόταν πραγματικότητα. Και η Ευρώπη δεν θα γνώριζε ξανά κανέναν πόλεμο. Ήταν ουτοπία, δυστυχώς. Γιατί, όπως έλεγε και ο Ηράκλειος, πατήρ πάνω πόλεμος. Γιατί οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους και τα επαναλαμβάνουν. Και για πολλούς άλλους λόγους που δεν είναι της ώρας να τους εξηγήσω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο πόλεμος δεν έγινε μέχρι το 1989 που κατέρευσε το Σοβιετικό μπλοκ εξαιτίας του πολέμου, αλλά σήμερα ζούμε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, χωρίς καμία αμφιβολία, και δυστυχώς γίνεται και ένας θερμός πόλεμος στην Ουκρανία, στην καρδιά της Ευρώπης, και κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει. Ακούσατε και στους προηγούμενους ομιλητές. Και όποιον άλλο ομιλητή ακούσετε, οπουδήποτε και αν γίνεται, μπορεί να σας πει κανείς εάν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Πότε θα τελειώσει. Τι μορφή θα πάρει μέχρι να τελειώσει. Κανείς δεν ξέρει. Όλοι κασίες κάνουν. Κανείς δεν ξέρει. Ούτε ο Πούτιν, ούτε ο Ζελένσκι, ούτε ο Μπάιντεν. Και σίγουρα δεν ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο και σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυστυχώς ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα ηγεσίας. Και αυτό το πρόβλημα φαίνεται από το ότι, κακά τα ψέματα, δεν μπόρεσε να έχει μια δική της αμυντική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, γιατί στηρίχθηκε στην αμυντική ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, αν μάλιστα επανεκλεγεί ο Τραμπ σε λίγους μήνες από τώρα, μπορεί να κοπεί, μπορεί να πάψει να υφίσταται, και στηρίχθηκε στο φθηνό φυσικό αέριο και πετρέλαιο που έπαιρνε από τη Ρωσία, που δεν υπάρχει πια. Αυτό έχει φέρει μια μεγάλη αναστάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει φέρει και μεγάλους διχασμούς στις ίδιες τις κοινωνίες μας, μεγάλες ανισότητες. Και τώρα πάμε σε ευρωεκλογές σε λίγες εβδομάδες από τώρα, και όλες οι προβλέψεις λένε ότι τα λεγόμενα υπερσυντηρητικά, ακροδεξιά, αντισυστημικά κόμματα, όπως θέλετε πείτε τα, θα ανεβάσουν πάρα πολύ τα ποσοστά τους. Και όλα αυτά τα κόμματα είναι εναντίον της χρηματοδότησης των Ουκρανών για τον πόλεμο που συνεχίζεται εκεί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι στη Γαλλία, στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο μιλητής μας, είναι πολύ πιθανόν στις επόμενες προεδρικές εκλογές να εκλεγεί η Μαρί Λεπέν, η οποία είναι εναντίον του πολέμου, εναντίον των Ουκρανών και εναντίον της συνέχισης του πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, ουδής μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα. Και ουδής μπορεί να προδικάσει τις εξελίξεις, και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, και αυτή είναι η θέση μας ως κυβερνών κόμμα και ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι φυσικά ο ηθικός. Εμείς, η Ελλάδα, είμαστε πάντα και θα είμαστε υπέρ των αμυνωμένων όταν δέχονται επίθεση. Δεν είμαστε εναντίον της Ρωσίας, αυτό να διευκρινιστεί. Δεν έχουμε πρόβλημα με τη Ρωσία και τον ρωσικό λαό. Με τη Ρωσία είμαστε από πάντα σύμμαχοι και φίλοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Είμαστε εναντίον της επιθετικότητας του σημερινού καθεστώτος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Αυτό είμαστε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι είμαστε αναφανδόν υποστηρικτές των κοινών πολιτικών μέσα στις συμμαχίες που ανήκουμε, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Εμείς πείθουμε με την αφοσίωσή μας στις συμμαχίες που βρισκόμαστε και δεν θα τις εγκαταλείψουμε ποτέ. Αυτός είναι ο ρόλος μιας χώρας όπως η Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Και θα στηρίζουμε τις συλλογικές πολιτικές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και ο τρίτος λόγος, ο οποίος για εμάς τους Έλληνες είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι φυσικά ότι η στρατιωτική εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία είναι σχεδόν ταυτόσιμο με την
πρώτη μεγάλη κρίση που υπήρξε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις εσχατιές έσοδες της Ευρώπης, στην Κύπρο. Την εισβολή των Τούρκων και την κατοχή μεγάλου τμήματος της νήσου από ένα ξένο κράτος. Εμείς αντιτιθέμεθα σε αυτές τις μεθοδεύσεις και σε αυτούς τους πολέμους. Θέλουμε την Κύπρο μας ελεύθερη και ενιαία και αυτό θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και προς αυτήν την κατεύθυνση. Όταν λοιπόν ζητάμε από τη διεθνή κοινότητα να σεβαστεί τις ελληνικές θέσεις για την Κύπρο, που είναι θέσεις του διεθνούς δικαίου, πώς λοιπόν εμείς μπορούμε να αντιταχθούμε σε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία? Θα ήταν παράλογο και θα ήταν υποκριτικό. Και εμείς δεν θα το κάνουμε. Αυτή είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτή τη θέση υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε. Από εκεί και πέρα, δεν σας κρύβω ότι όπως όλοι μας, έχω πολύ μεγάλη αγωνία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ουκρανία. Σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα. Με έχει θορυβήσει όπως έχει θορυβήσει και εσάς το γεγονός ότι ακούω τις δηλώσεις του Γάλλου Πρόεδρου Μακρόν, οι οποίες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία, δεδομένου ότι, σωστά το λέει ο Μακρόν σε αυτό το σημείο, εάν καταληφθεί η Ουκρανία από την Ρωσία, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι οι προειδοποιήσεις πολλών υπουργών της Γερμανίας. Θα έχετε ακούσει τις προειδοποιήσεις του Υπουργού Υγείας που λέει τα νοσοκομεία πρέπει να προετοιμαστούν για πόλεμο, της Υπουργού Παιδείας που λέει τα σχολεία και οι μαθητές πρέπει να προετοιμαστούν για πόλεμο. Αυτά είναι πολύ. Προετοιμάζουν ένα κλίμα ότι ενδεχομένως στα σύνορά μας ή και μέσα στις ίδιες μας χώρες να υπάρξει πολεμική σύραξη. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Δεν ξέρω αν θα γίνει, το ελπίζω ότι δεν θα γίνει και σοφροσύνη θα επικρατήσει, αλλά δεν είμαι και καθόλου σίγουρος. Όπως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος σήμερα, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στον κόσμο ολόκληρο. Αυτό λοιπόν το περιβάλλον το που έχει δημιουργηθεί είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο και επικίνδυνο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να οδηγήσει το λιγότερο σε μια οικονομική βαθύτερη κρίση από αυτή που ζήσαμε μετά την έξοδο του πολέμου πριν από 2 χρόνια, ή μπορεί να οδηγήσει και σε έναν θερμό πόλεμο με συμμετοχή δυνάμεων και άλλων πέραν των Ουκρανών και των Ρώσων. Και αυτό θα είναι καταστροφικό για όλους μας και πάντως για την Ευρώπη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αυτό που μπορούμε να πούμε όλοι μας, εμείς οι απλοί πολίτες αυτής της μικρής χώρας που όμως είναι σημαντική όπως η Ελλάδα, είναι ότι εμείς στασόμαστε υπέρ της δικαιοσύνης, υπέρ της ειρήνης, υπέρ της διπλωματίας και υπέρ των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Γιατί μολονότι το διεθνές δίκαιο πολλές φορές παραβιάζεται, είναι το καταφύγιο των αδύναμων του διεθνές δίκαιο. Ξέρετε, με ρωτούσε και με αυτό τελειώνω, ο γιος μου είναι τεταρτοετής νομικής και μου λέει όταν διδασκόταν το διεθνές δίκαιο, τι νόημα έχει το διεθνές δίκαιο από τη στιγμή που οι ισχυρές χώρες το γράφουν στα παλιά του παπούτσια και δεν το εφαρμόζουν. Έχει το δίκαιο. Θυμίζει την περίφημη συνομιλία Αθηναίων και Εμιλίων που έγινε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, όταν οι Αθηναίοι έλεγαν στους Μιλίους ότι εμείς είτε σας αρέσει είτε όχι, θα σας καταστρέψουμε, θα σας φάξουμε και θα σας πουλήσουμε σε δούλους. Γιατί είμαστε ισχυροί. Και αυτό θέλουμε και αυτό θα κάνουμε επειδή είμαστε ισχυροί. Υπάρχει αυτός ο κινησμός, σαφώς υπάρχει αυτός ο κινησμός. Θα τον επιτρέψουμε να συνεχιστεί. Το καταφύγιό μας πρέπει να είναι το διεθνές δίκαιο. Και σε αυτό είναι το μόνο στο οποίο πρέπει σταθερά και στεναρά να υποστηρίζουμε ως Ελλάδα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στην πατρίδα μας, απέναντι στην ανθρωπότητα και στο μέλλον της. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λοβέρντο, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον υπέροχο λόγο σας. Να πούμε κυρίες και κύριοι πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία απαιτεί την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την ανθρωπιστική βοήθεια για την ανασυγκρότηση των πληγέντων περιοχών
και την επανένταξη των προσφύγων. Η ανάγκη για ανθρωπιστική δράση και η παροχή βοήθεια στον πληθυσμό είναι επίγουσα, καθώς η σύγκρουση έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση με εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και εκτοπισμένους. Next guest. Good evening, Mr. Frédéric Ancel. He is live from Paris. He's doctor in international relations and geopolitics in France, a very famous commentator on famous French channels, and he's also a researcher and a doctor in Sciences Po France, Paris, and a lecturer in Paris School of Business. Mr. Frédéric Ancel, thank you for your time and thank you for being here today. He will speak in French and then we translate into English. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on entend? Oui, oui, on t'entend. Très bien. Merci beaucoup pour votre confiance qui m'honore beaucoup. C'est la thématique qui m'est proposée par Madame Samy, que je remercie bien évidemment de sa confiance, est très compliquée. Parce que je vais répondre comme universitaire, comme professeur, et non pas comme diplomate français. Je ne suis pas diplomate français, je suis un professeur d'université. Je vais tenter de voir avec vous quelles sont la complexité, les difficultés, les évolutions de la position de la France depuis 2 ans sur la crise ukrainienne. Et puis je donnerai un avis, si vous voulez bien, sur la notion d'Europe puissance, sur l'autonomie stratégique, de plus en plus mise en avant par le président de la République, Emmanuel Macron. Et enfin, je dirai un mot du plan onusien, plan de l'ONU qui est proposé pour sortir de la crise. Premier point, la politique de la France s'inscrit toujours et partout depuis au moins le général de Gaulle, depuis les années 60, dans une forme d'autonomie stratégique. C'est-à-dire que les présidents français successifs refusent de s'aligner sur Washington ou de donner l'impression de s'aligner sur Washington. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est le suivant, il y a toujours une proximité, j'allais presque dire romantique, entre la France et la Russie. C'est vrai depuis au moins la correspondance épistolaire entre Catherine II de Russie et Voltaire, mais plus concrètement et plus géopolitiquement, c'est vrai depuis au moins 1894 et cette alliance stratégique qui va durer pendant quelques décennies entre la France et les Tsars. Et même le général de Gaulle en 1944, lorsqu'il est revenu... Ilhan Sabri Ahmed, parliament member of the party PASOK. Thank you very much. Ναι, με στα ελληνικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης για την εξαιρετική τιμή προς το πρόσωπό μου να μου ζητήσουν να απευθύνω μια σύντομη ομιλία αναφορικά με το θέμα «Ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα διαφορετικά κίνητρα για την ειρήνη». Η επωνυμία και μόνο της οργάνωσής σας ως Ευρωπαϊκή Ένωση για την προάσπιση των μειονοτήτων αποτέλεσε για μένα πρόκληση προκειμένου να εισφέρω με την εμπειρία μου και τις παραστάσεις μου ως μειονοτικού βουλευτή καταρχήν που κατάγεται και επιλέγεται από το Θράκη για ένα θέμα όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα διαφορετικά κίνητρα για την ειρήνη που αφήνει εδώ και 2 χρόνια βαθιές πληγές στο σώμα της Ευρωπαϊκής Επίδου. Και αποτελεί πράγματι η σύγκρουση στην Ουκρανία τη δεύτερη μεγάλη αιματοθυσία στην καρδιά της Ευρώπης τα τελευταία 80 χρόνια μετά τα όσα τραγικά ζήσαμε στο τέλος του 20ου αιώνα με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Αν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει σήμερα ένα ερώτημα, μια αμφιβολία, μια αμφισβήτηση για το κατά πόσο μπορούν στον ταραγμένο και ανασφαλή κόσμο μας να συμβιώσουν ειρηνικά μέσα σε μια ενιαία κρατική υπόσταση, σε ένα κοινό τόπο, σε μια κοινή πατρίδα, πληθυσμιακές ομάδες, με διαφορετικές θρησκευτικές, πολιτισμικές ή εθνολογικές ταυτότητες, μειονότητες αναγνωρισμένες υπό το πρίσμα και την προστασία των διεθνών συνθηκών, η περίπτωση όπως της Θράκης και της μουσουλμανικής μειονότητας είναι ένα κλασικό αντιπαράδειγμα πολέμου. Αντιπαράδειγμα
πολέμου. Ένα πετυχημένο μοντέλο ειρηνικής συνύπαρξης που αναδεικνύει ταυτόχρονα και τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν και σε άλλες γωνιές του πλανήτη. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η ομή αμφισβήτηση των συνόρων και των διεθνών συνθηκών, η επιβολή του δικαίου της πυγμής, της δύναμης, σε βάρος του διεθνούς δικαίου, η χρησιμοποίηση μειονοτικών ομάδων και πληθυσμών εντός της Ουκρανίας για την αποσταθεροποίηση μιας αναγνωρισμένης κρατικής οντότητας και την de facto δικοτόμησή της, αποτελούν πράξεις και ενέργειες που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και να αντλήσουν την ελάχιστη νομιμοποίηση υπό οποιοδήποτε πρίσμα και αν εκδηλώνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη από την φύση της, την ιστορική της διαδρομή και την εμπειρία των δύο παγκοσμίων πολέμων που βίωσε στο έδαφος της, να συνεχίζει να υπερασπίζεται στεναρά τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, με αδιαπραγμάτευτη πηξίδα το απαραβίαστο των συνόρων και το σεβασμό των συνθηκών στο πλαίσιο πάντοτε του διεθνούς δικαίου. Απ' την άλλη πλευρά όμως, παραμένουν σταθερά αντίθετοι και με τη φιλοσοφία της πυρίκης της Ευρώπης. Φρούριο που αντιλαμβάνεται την προστασία των αρχών της μέσα από τον διωγμό και την αποξένωση από άλλους πολιτισμούς, που αποδειγμένα συνεισφέρουν στο πλούτο των ιδεών της και συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική της ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτές οι ιδέες και πολύ περισσότερο οι ανάλογες πολιτικές συμπεριφορές κρατών και κυβερνήσεων όχι μόνο δεν προστατεύουν την Ευρώπη και τους λαούς της από την τρομοκρατία, όχι μόνο δεν εμπεδώνουν το αίσθημα της ασφάλειας στις κοινωνίες μας, αλλά προκαλούν έξαρση των εξτρεμιστικών και μισολόγων ιδεών που αποτυπώνονται στην άνοδο των ακροδεξιών κινημάτων και κομμάτων που αντιμετωπίζουμε με δραματικό τρόπο εν ώψη και των επερχόμενων ευρωεκλογών. Στην Θράκη, κυρίες και κύριοι, ως μειονότητα που κατοχυρώνει την ύπαρξή της στη συνθήκη της Λοζάνης, δώσαμε και δίνουμε για πολλές δεκαετίες πολιτικές μάχες για την κατοχώρηση της ετερότητας των δικαιωμάτων μας, για την κατάργηση της πρώτης δεκαετίας του 90 διακρίσεων και τη θέσπιση και νομοθέτηση θετικών μέτρων και θετικών διακρίσεων που ενισχύουν το κράτος δικαίου και εμπεδώνουν το αίσθημα της ισονομίας και της ισοπολιτείας στους κόλπους της κοινωνίας μας. Και ενάρθω και στον τίτλο της σημερινής εκδήλωσης. Αποκλειστικό όμως κίνητρο, ως μειονότητα ήταν πάντα η ειρήνη, η απομόνωση των ακραίων στοιχείων, όλων των εθνολογικών, θρησκευτικών και ιδεολογικών αποχρώσεων, η εμπέδωση της αντίληψης μέσα στην κοινότητα, την ίδια, ότι είμαστε εκεί για να χτίζουμε γέφυρες μεταξύ κρατών και να καλλιεργούμε καθημερινά τη σχέση εμπιστοσύνης με τους χριστιανούς συμπολίτες μας. Μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα μέλλον αντάξιο των προσδοκιών μας στο κοινό μας σπίτι, που είναι η Ελλάδα, είναι η Ευρώπη. Διαλέξαμε και ακολουθούμε συνειδητά τον δύσκολο δρόμο της συνεργασίας και του διαλόγου. Ξέρετε, κανένας δρόμος για καμιά μειονότητα στον κόσμο δεν είναι στρωμένος στο ροδοπέταλο. Τα στεγανά, οι προκαταλήψεις, οι μνήμες, το αίσθημα των αναπλήρωτων ποδών και στόχο δεν ξεπερνούνται εύκολα από κανένα συλλογικό υποσυνείδητο. Και οι προκάτορες, ναι, οι προκάτορες είναι πάντα εκεί και παραμονεύουν για να ανάψουν τη σπίθα του διχασμού και της πόλωσης. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα λάθη των κρατών και των κυβερνήσεων, οι πολιτικές με εκδικητικό ή εθνικιστικό πρόσημο λειτουργούν ως κοινοί προβοκάτορες που αρνούν το αίσθημα της εμπιστοσύνης και υποδαβλίζουν τα πάθη και τον εσωτερικό διχασμό, όπως έγινε στην Ουκρανία και εισέβαλε και η Ρωσία, θεωρώντας το δικαίωμά της. Γι' αυτό και ο δρόμος της ειρήνης είναι άπειρος, δυσκολότερος και επίμονος από την εύκολη και τις περισσότερες φορές προσοδοφόρα επιλογή του πολέμου. Τα κίνητρα για την ειρήνη, όσο διαφορετικά και αν είναι μεταξύ τους, με όποιες πρωτοβουλίες και αν εκδηλώνονται,
οδηγούν σε έναν κόσμο με μεγαλύτερη ασφάλεια, εμπιστοσύνη και σεβασμό στα κείμενα των συνθηκών, διασφαλίζοντας την πρόοδο και την ευημερία των κοινωνιών. Αρκεί βέβαια η πρόθεση και ο τελικός στόχος να είναι η ειρήνη και όχι η ρήξη, μέσα από συνομιλίες και διαπραγματεύσεις που ως σκοπό έχουν να επιβιώσουν το αναπόφευκτο του πολέμου. Κάτι που έχουμε να δει συμβαίνει πολλές φορές στο πρόσφατο και απότερο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, και τελειώνω. Στις μέρες μας βρίσκω όλο ένα και περισσότερους οπαδούς η θεωρία ότι οι μειονότητες συνιστούν βλάβη σε εισαγωγικά για την εθνική ομοιογένεια και την πολιτική σταθερότητα των κρατών και ότι οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες είναι μια περιττή πολυτέλεια και έχει να κάνει με μοντέρνους και νεοτεριστές, οι οποίοι λειτουργούν και ως δούριοι ύποι για την αλλίωση της συνθεκτικότητας του έθνους, κράτους και των ιδεολογημάτων που στηρίζουν όλο αυτό το αφήγημα της εθνικής καθαρότητας. Είναι αυτές οι θεωρίες που εν τέλει λειτουργούν ανασχετικά για την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών και την κατάκτηση του δικαιώματος στη διαφορετικότητα μέσα από την ισότητα ευκαιριών ως αναπόσπαστο στοιχείο της φύσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Με αυτόν τον τρόπο αμφισβητούνται όμως τα δικαιώματα κάθε είδους μειονοτήτων, θρησκευτικών, πολιτικών, σεξουαλικών, οποιοδήποτε. Με πρόσφατο παράδειγμα της αντιδράσεις στη χώρα μας για την ισότητα στο πολιτικό γάμο και την στοχοποίηση των πολιτικών προσώπων που σύγχυσαν το σχετικό νομοσχέδιο. Εμένα προσωπικά έχω βιώσει αυτή την εμπειρία επειδή υπερψήφισα αυτό το νομοσχέδιο και διώκομαι από την κοινότητα ως άνθρωπος που υπερψήφισε το πολιτικό γάμο μεταξύ των ομόφωνων ζευγαριών. Λέει πόσο μπορεί ένας μειονοτικός μουσουλμάνος βουλευτής να ψηφίσει κάτι τέτοιο. Σε βάθος υποκρύπτονται η συντηρητική κοινωνική αναδίπλωση των ημερών μας, που γεννά η ανασφάλεια δημοκρατία μέσα από τις εντυνόμενες κοινωνικές ανισότητες και την γκρίζα ζώνη του πολέμου και των αυταρχικών πολιτικών πρότυπων που επεκτείνουν οφάνορα την εντολή και την απήχησή τους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι βλέπω μπροστά μου και ένα πολιτικό σύστημα που δεν διστάζει και δεν δηλιάζει μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις και διλήμματα. Θα προχωρήσει. Με αυτές τις αρχές θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε και να παραγόμαστε με γνώμενα τα μεγάλα και τα σημαντικά και όχι τα πρόσχερα και τα μικρόψυχα που χαϊδεύουν αυτιά, αλλά βλάπτουν την προοπτική της ειρήνης και κοινωνικής χειραφέτησης, το οποίο αδύναμο συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. I'd like to thank you all once again for being here today in the hall of the Parliament for this meeting. And very interesting what we heard. Mrs. L. Papageli is the next, please. Mrs. Papageli. Welcome and thank you very much for being here. Good evening to everyone and congratulations for organizing this conference. Allow me from here to convey to all of you the greetings from the municipality of Αγία Παρασκευή that I represent and have the honor to be Vice Mayor. As a municipality, we are provenly very sensitive to this specific issue of the Ukrainian war, and first, we want to welcome peace and stability on a global level, and that's why we support any movement that occurs in this direction. We are here to offer our help, our humanitarian aid, and to fight however we can against that war. Peace is something that can only happen through dialogue and diplomacy, and not through military operations. We don't want to see any more innocent people lose their lives in both sides or get displaced. However, I would like to point out the need to protect the Greek community of Ukraine, which is estimated at almost 150,000 people. The consequences of this war are terrible and too many, especially for the global economy. We all can see the prices of the products be at their highest worldwide. And of course, we don't overlook the nuclear threat.
That is the most important danger. This war that's taking place so close to us has to end immediately. Thank you. Thank you very much. Ασχολείται Γιάννη, είναι έτοιμος ο κύριος Τζόνσον, έχουμε συνδεθεί. Okay. I would like to tell you that after the end we will have a reception at the Amber restaurant. Invited, you know that. And now we can have connect, is it connect? Okay. With Mr. Larry Johnson. Okay. I didn't know, I heard some of the previous speakers, but not all. And I don't necessarily want to repeat what has already been said, so I didn't know if you wanted to handle this via questions. Yeah. So I've got some remarks prepared with respect to the question of what role, if any, in Greece and in Europe is to Ukraine. Good evening, Mr. Larry. Thank you for joining us, and thank you for your time. So we've been discussing the title of this conference is "The Search of a Peaceful Solution Out of the Military Conflict in Ukraine," and we have been discussing, of course, from European perspective, how can we implement peace in Ukraine, and we've discussed as well the UN initiative by Secretary General calling for a peace initiative in Ukraine. So the questions are the following. Since the beginning, the West is betting and depleting Russia and defeating it in the war in Ukraine. Do you think this strategy is realistic? And if not, why not? No, look, let's go back to the very beginning. Yeah. This war in Ukraine is the fault of Europe and the United States. And Greece as well. Greece in particular bears some responsibility. In 1997, NATO was then signed an agreement with Ukraine. In 1997, why? Russia was not a military power building at that time, vowing to invade the rest of Europe. NATO really had no reason to exist. Yet NATO persisted in pushing this. And this despite the fact that Russia was in economic chaos at the time. It was only when, candidly, that Vladimir Putin was installed as prime minister that he began to rein in the oligarchs that were in business, had economic relationships with many oligarchs in Europe and the United States. And when Vladimir Putin put an end to that evoked outrage among this economic elite, because they had their eyes on Russia, which is the top resource country in the world. They were going to rape Russia economically. And let's be very candid about it. It was not a cooperative relationship. It was not a relationship bent on trying to build up Russia, trying to seek peace with Russia. In the Orange Revolution, the 2004-2005, that was instigated by the CIA and by MI6. This was not a grassroots uprising in Ukraine. This was funded, aided, and abetted by outside intelligence agencies. Playing upon, there were some legitimate complaints internally. I'm not pretending that they weren't. But it was outside influence which galvanized, organized, stirred them up. And it was in the aftermath of that, starting in 2006, that NATO began conducting military exercises in Ukraine. How many military exercises has Russia carried out on the borders of Greece in the last 24 years? The answer is none.